హలో హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు ఏపీఎస్ఆర్టీసీ ఆన్లైన్ టికెట్ బుకింగ్ ఎలా చేసుకోవాలో ఈ వీడియోలో చూద్దాం. ఫస్ట్ ఇక్కడ సెర్చ్లో ఇక్కడ ఏపీఎస్ఆర్టీసీ ఉంది కదా, ఇది క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ వెబ్సైట్ ఉంది కదా, ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ ప్రస్తుతం ఒక BANGA ఇక్కడ బెంగళూరు సెర్చ్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ వచ్చేసి కదిరి టైప్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. KARI ఇక్కడ కదిరి సెట్ చేస్తాము. ఇక్కడ డేట్ సెలెక్ట్ చేస్తాం. డేటు అందాజు 22వ తారీఖు. పైకి స్క్రోల్ చేస్తే ఇలా చెకింగ్ చూడండి ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇవి వచ్చేసి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడండి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ అన్నీ వచ్చేసి ఐటీ గేటు కేర్పురం ఇక్కడ ఉంది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మనం ఏదైనా ఒక బస్ సెలెక్ట్ చేసుకుందాం. ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసాం ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ సెలెక్ట్ 1 ఉంది కదా, ఇక్కడ మన స్టాపింగ్ మెజెస్టికా, బేగమాల్, ఇందిరానగర్, ఐటీ గేట్. ఇందిరానగర్, కదిరి. ఇక్కడ ఫ్రెండ్స్ సీట్ సెలెక్షన్. ఇక్కడ సీటు ఏదో ఒకటి. తర్వాత ఇక్కడ మొబైల్ నెంబర్. నేను ఇది నాది వర్కింగ్ లేదు, మొబైల్ నెంబర్ వేస్తున్నాను. లైట్ ఇక్కడ ఈమెయిల్ ఐడి కంపల్సరీగా వేయాలి ఫ్రెండ్స్. నీకు టికెట్ బుకింగ్ అయిన తర్వాత ఈమెయిల్కి వస్తుంది. ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ
మేల్ ఫీమేల్, ఇక్కడ నేమ్, ఇక్కడ ఏజ్ ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ సెలెక్ట్ 1 అంటే జనరలా సీనియరా అని ఉంటుంది. జనరల్ అని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇలా బుక్ అవుతుంది. సేమ్ అంతే. నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ కూడా చూడండి. మేక్ పేమెంట్. అంతే ఫ్రెండ్స్, కార్డ్ నెంబర్ వేసి సివి నెంబరు మేక్ పేమెంట్ చేస్తే పేమెంట్ అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. మీరు మెయిల్ ఐడి ఇచ్చినారు కదా, ఆ మెయిల్ ఐడికి టికెట్ మెయిల్కి వచ్చేస్తుంది. నేను ఇప్పుడు చేయలేదు ఫ్రెండ్స్, మీకు చూపించేకి వీడియో చేస్తున్నాను. ఏమైనా తప్పులు ఉంటే క్షమించండి ఫ్రెండ్స్. బాయ్ ఫ్రెండ్స్, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.